Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Un sommaire tout électrique aujourd'hui, avec un premier stop à New York où nous irons voir un lâcher de Smart. Elles seront en effet 250 à sillonner la Big Apple à partir d'octobre 2010. Ne comptez pas les voir arrêter à une station-service traditionnelle, elles sont 100% électriques. En revanche, vous les verrez sûrement pluguées à l'une des 100 bornes de recharge mises en service que nous vous proposons de découvrir. Ces bornes, encore vides, n'attendent plus que les véhicules pour transmettre leur electric power. Les anglophones semblent décidément avoir quelques électrons d'avance sur nous, puisqu'à Londres, l'électrique, c'est chic et économique. En effet, posséder un véhicule électrique vous permet de passer le fameux péage urbain sans avoir à sortir votre porte-monnaie. Mais tout de suite, retrouvons leurs cousines de New York, elles sont so smart. Everyone that gets in the car, just about, I'd say 90%, always their reaction is, there's more headroom in this than my car. And I have a truck, or I have a big sedan, or I have an SUV. They're always amazed at it, and I always tell them that's why we're here. We're here because you have to get in it to believe it. You have to drive it to believe it. This is what is known as a Phase 2 electric vehicle. Obviously, we started out with a Phase 1. Many of those were tested in Europe. This is a Phase 2, which has heightened functionality, which we're bringing out in 2010. We are going to be bringing out a Phase 3 in the 2012 calendar year. The nice thing about the Smart Car electric drive is you don't compromise any of your cargo space or your passenger room. They're able to use the exact same chassis structure of the car and not have to reconfigure it to make space for batteries or the electric motor. Offering the vehicle in a 4-year lease. Obviously you would utilize it over that period of time and you would return it at the end of that period. They're gonna look the same except for certain color cues that they've done to accentuate that it's an electric drive. Like our Tritium safety cell, which is the roll cage, is green on the electric drive. The wheels have a green alloy to them. Those kind of accents. But other than that, it's identical to a regular Smart 4.2. As you can well imagine, these are just coming to market. There's a lot of questions. And it's very fair that the fact that there'd be a lot of questions. How do I charge it? What's my range? What is the cost of the infrastructure? They're all very, very fair questions. And the electric drive Smart will go highway speeds, so it'll get you to work if you're going on the turnpike or an expressway. When you get to work, let's say you've expended more than 50% of your battery power. You can plug it into a regular 110 outlet to get it recharged, so that by the end of your workday, you've got possibly 100% charge again, but enough to then get you back home. We're working very closely with Quilum as well as other providers of charging stations. Now, that technology is actually happening very quickly. The city of Manhattan, the city of New York, just announced that they're going to go ahead and put up, I'll say several hundred, for lack of my memory here, I'll say several hundred charging stations over a short period of time in the effort to build the electric car infrastructure. So it's all going to happen relatively quickly over the next 36 months. Esta máquina sirve para conectar los carros eléctricos. La duración del carro es máximo de 3 horas. No sé cuántas millas utilizará el vehículo en cargarse, no sé. Solo sé que se puede cargar en 3 horas. Si el customer o la persona no tiene cable para conectarle en el carro para que se cargue, aquí le facilitamos en la máquina el cable para conectarle en el vehículo. Le chiffre d'aujourd'hui, c'est 100, comme 100% gratuit et 100% easy. Non seulement posséder une voiture électrique à Londres, c'est branché, mais c'est aussi économique. En effet, la City vous offre les 8 livres sterling correspondant aux droits de péage journalier. Les plaques d'immatriculation sont scannées afin de vérifier que votre véhicule est bien électrique, vous donnant accès libre à un centre-ville très bien équipé en bornes de recharge, car ici, tout est fait pour voir la vie en électrique. Imaginez dans quelques années, la grande londonienne grouillant de ses petites bêtes à piles, tout ça dans un silence absolu. I love New York, mais vu comme ça, I love London aussi.
Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais découvrez les nouveautés mobilité sur ecomobilité.tv et partagez vos bons plans. Car votre avis nous intéresse. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.